Shalom, and welcome to Learn Hebrew Now. In today's video, we'll be learning Hebrew through sentences. This method not only helps you expand your vocabulary, but also gives you a deeper understanding of the language structure, just like how children naturally learn to speak. So, without further ado, let's begin. To say, I will start studying tomorrow morning. Say, אני אתחיל ללמוד מחר בבוקר. I אתחיל will start ללמוד to study מחר tomorrow בבוקר in the morning. To say, I saw a moving movie yesterday. Say, ראיתי סרט מרגש אתמול. ראיתי, I saw, סרט, a movie, מרגש, moving, singular male, אתמול, yesterday. To say, I will speak with the manager later. Say, אני אדבר עם המנהל אחר כך. I אדבר will speak עם with המנהל the male manager אחר כך later. To say, I will write it down in my notebook. Say, אני אכתוב את זה במחברת שלי. I אכתוב, I will write, את זה, that, במחברת, in the notebook, שלי, of mine. To say, I met someone interesting at the event. Say, פגשתי מישהו מעניין באירוע. פגשתי, I met, מישהו, someone, singular male, מעניין, interesting, singular male, באירוע, at the event. To say, I understood the instructions. Say, הבנתי את ההוראות. הבנתי, I understood את ההוראות. The instructions. To say, I will help you tidy up the house. When speaking to a male, say, אני אעזור לך לסדר את הבית. אני אעזור, I will help, לך, to you, singular male, לסדר, to tidy up, את הבית, the house. And when speaking to a female, say, אני אעזור לך לסדר את הבית. To say, I am already waiting for an answer for 2 days. As a male, say, אני מחכה לתשובה כבר יומיים. אני מחכה, waiting, singular male, לתשובה, for an answer, כבר, already, יומיים, 2 days. And as a female, say, אני מחכה לתשובה כבר יומיים. To say, I wash the dishes after the meal. Say, שטפתי את הכלים אחרי הארוחה.
שטפתי, I washed, את הכלים, the dishes, אחרי, after, הארוחה, the meal. To say, I will practice more next week. Say, אני אתרגל יותר בשבוע הבא. אני אתרגל will practice יותר more בשבוע in the week הבא, the next, singular male. To say, I understand the problem now. As a male, say, אני מבין את הבעיה עכשיו. אני מבין, understand, singular male, את הבעיה, the problem, עכשיו, now. And as a female, say, אני מבינה את הבעיה עכשיו. To say, I will find another solution. Say, אני אמצא פתרון אחר. אני אמצא, I will find, פתרון, a solution, אחר, another, singular male. To say, I read the news every morning. As a male, say, אני קורא את החדשות כל בוקר. אני קורא, read, singular male, את החדשות, the news, כל, every, בוקר, morning. And as a female, say, אני קוראת את החדשות כל בוקר. To say, I put the things in the bag. Say, הכנסתי את הדברים לתיק. הכנסתי, I put inside, את הדברים, the things, לתיק, to the bag. To say, I will keep it to myself. Say, אני אשמור את זה לעצמי. אני אשמור, I will keep, את זה, this, לעצמי, for or to myself. To say, I spoke with my sister last night. Say, דיברתי עם אחותי אתמול בערב. דיברתי, I spoke, עם, with, אחותי, my sister, אתמול, yesterday, בלילה, at night. To say, I will try to explain it again. Say, אני אנסה להסביר את זה שוב. אני, I, אנסה, I will try, להסביר, to explain, את זה, it, שוב, again. To say, I am moving to a new apartment next week. As a male, say, אני עובר לדירה חדשה בשבוע הבא. אני עובר, move, singular male, לדירה, to an apartment, חדשה,
new, singular female, בשבוע, on the week, הבא, the next, singular male. And as a female, say, אני עוברת לדירה חדשה בשבוע הבא. To say, I reserved the table at the restaurant. Say, הזמנתי מקום במסעדה. הזמנתי, I reserved, מקום, a place or a spot, במסעדה, at the restaurant. If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And share with me in the comments if there are specific topics that you would like to learn about. For now, thank you for watching and להתראות. Goodbye.